Welcome to the press conference with President Zeemana. I give the floor to President Schulz. Thank you very much, ladies and gentlemen. Welcome, President. Thank you very much for your wonderful speech in the plenary. I must repeat what I said at the end of your speech. It was a little bit for all the different groups. For the pro-Europeans, they were enthusiastic. The Eurosceptics as well. So this is a rare event in the European Parliament, and you unified today Europe. Therefore, thank you very much for the encouragement to go ahead for deeper European integration and for more European democracy. You will perhaps accept that as President of the European Parliament, some of the observations you made about the buildings, especially in Brussels, and about transport between the two seats, the two cities. This is the freedom of a President of the Czech Republic to comment on it, not of the President of the European Parliament. So, thank you very much. And, ladies and gentlemen, it is for us the great pleasure, real great pleasure to welcome the President of the Czech Republic, to welcome Mилоша Zejemana here in the European Parliament, and to know that the relationship between our institution and the Republic, the Czech Republic, is now on the level it should be, and therefore we are really grateful. And because we are used to speak in the European Parliament in different languages, I speak in German, one sentence, because you reduce the interpretation costs, but you see they are there. They are always protesting if we put them in the cabin and they have nothing to do. And therefore, I want to add in German, dass ich mich sehr freue, dass der Präsident der Tschechischen Republik bei uns ist. Und mich bedanken möchte für das wunderbare Geschenk, das er mir gemacht hat. Das kann ich ja hier offen sagen. Ich habe von ihm einen Fußball bekommen mit einer Unterschrift eines großen tschechischen Fußballspielers, den ich sehr bewundere, Josef Masopust. Und zwar im Original. Herr Präsident, Sie wissen nicht, was Sie mir für eine Freude damit gemacht haben. Den anderen Namen, den anderen Namen nenne ich jetzt nicht, weil er für uns Deutsche mit bitteren Erinnerungen verbunden ist. Trotzdem vielen Dank für das Geschenk. Und ich muss das vermeiden. Und ich muss Ihnen sagen, ich kann nur ein einziges tschechisches Wort. Das ist, glaube ich, nur Sledanu. Das heißt, glaube ich, so etwas wie auf Wiedersehen. Und das sage ich aber erst ganz am Ende, wenn Sie wieder wegfahren. Aber noch einmal herzlich willkommen im Europäischen Parlament. Bitte, Herr Präsident. Ladies and gentlemen, at the introduction, let me quote American definition of the journalists. The journalists are the people who very carefully divide the substance and the surface and then publish the surface. That's why I'd like to repeat in 3 or 4 hours the substance of my today's speech. The hardcore has been the process of European integration, common rules. I call it common rules. And let's give you one example only, so-called reverse charge, as for the value-added tax, yes, which will reduce tax evasion in many, many areas. So, the main obstacles for European integration
are just the different rules in many countries, including taxation, and that's why I fully support the harmonization of taxation, but it is strictly against the interest of some groups, business groups, let us say. So this is the first point. And the second and last one is harmonization of not only economic rules, but social and environmental rules. If we haven't common rules, we lose plenty of energy in order to solve the problem we create ourselves. So I am prepared to respond by my broken but understandable English all questions, but I'd like to accentuate just the substance of my speech. What does it mean, integration? Not the last project of European Union about harmonization of water consumption in water closets, but the fight against high unemployment rate, 11% as far as I know, because unemployment is not only economic loss, unemployment is outrage of human dignity. So we integrate, last sentence, Mr. President, we cannot integrate European Union by water closets, but by the common fight against unemployment. Thank you very much. We are ready for your questions. If there are questions. Yes, please. Merci. Я Наталия Витренко, лидер украинской оппозиционной левой партии. Я лидер той партии, за которой начали уже охотиться украинские нацисты с целью физического уничтожения меня и членов нашей партии. Транслейт будет потом. Да. Сегодня на Украине массово сжигаются офисы партий Украины и убиваются работники этих офисов. Сжигаются дома неугодных политиков, избивают депутатов парламента и местных советов, чтобы они выполняли требования террористов, неонацистов, правого сектора Евромайдана. Фактически неонацисты установили свой режим. У меня конкретные два вопроса к господину Шульцу. Два вопроса. Mr. Schulz, I'm a leader of Ukrainian party of the left opposition. Ukrainian militants and neonazis of Euromaidan started to hunt on me and members of my party with the purpose of physical extermination. Today, offices of political parties are burned down in great numbers, and employees of these offices are killed. The homes of disagreeable politicians are burned down. Deputies of the parliament and of the local councils are beaten unmercifully, and they are forced to fulfill the demands of terrorists, neo-Nazis of Pravый сектор of Euromaidan. У меня два конкретных вопроса. Wait a moment, please. Thank you very much for your information. This is for sure very important, and I'm prepared to receive you and to listen to you. But this is a press conference and not a place where we can make public statements of a political party, I'm afraid. Therefore, please I want stop to make a question. But as a political party, wait a minute, you are the leader of a political party, but this is up to the press here, to the media, and I'm prepared to receive you as the leader of the political party, but don't please This is very important use question.
Then raise the question. May I add something? Raise the question, please. Считаете... Во-первых, я не понял ваш вопрос, потому что никакого Я задам вопрос. не было. Но разрешите сказать, потому что я посетил Украину несколько месяцев тому назад, встретился с президентом Януковичем. Он обещал, что Украина подпишет договор с Евросоюзом. И обещания должны выполняться. Это обещание не было выполнено. Все. Я вопрос хочу задать. Конкретный вопрос. One question господину Шульцу, one question господину Зееману. Listen, wait a minute. You are visibly not a journalist. And so I am a journalist. No, wait a minute. I take one question, exceptionally, because of the specific situation. But don't make here declarations. Put your question to me and to President, and you don't answer in Russian because we understand nothing. Один вопрос задайте. У нас первый вопрос. Читайте его Шульц. Two concrete questions. Do you think personally that the neo-Nazists of the party Svoboda and Pravый sector convey European values? Don't you think it is necessary at first disarm militants and to outlaw Nazist parties? So, I have no intention to answer further to your question than that the European Union will do everything and to speak and to dialogue with everybody to assure a peaceful, sustainable, democratic development in Ukraine. On the basis of my information, even members of the Svoboda party were included in the talks. If these are neo-Nazis, I have no comment to make to this. I take serious your allegation and I will check it, but for the time being, my feeling is we have to include everybody to find a peaceful solution. Of course, on both sides are not only quiet demonstrators, but also radicals. And there is escalation of political tension, and I cannot exclude that some of the people declare that they are not only right-wing, but they are pro-Nazis. For instance, the supporters of Stepan Bandera, concretely. But I do not think that they prevail. Yes. And I may repeat what I said in Russian. President Yanukovych promised to join or to sign association treaty in Vilnius. And the promises are to be fulfilled. If you do not fulfill your promise, you cannot wonder that there is the reaction of the demonstrators. Okay, thank you very much. May I point out that it is not very respectful on a guest to make political declarations. Again, this is a press conference, and I will close the press conference if another political declaration is made. Are you a journalist wanting to ask the question to the President? Thank you very much. I'm a journalist from Czech radio, Soviet Cinema. I have a question for Mr. Schulz, if he agreed with the strong federalist concept of European Union as Mr. Zeman described it in his speech. And I have a question for Mr. Zeman in Czech, if you could answer as well. Sám o sobě říkáte, že jste pro evropský prezident, veřejnost česká je velmi euroskeptická, možná kvůli špatné informovanosti také. Co hodláte vy sám osobně udělat před volbami do Evropského parlamentu,
aby se zlepšila informovanost českých občanů a možná i chutí k evropským volbám? You are the first. I answer to your question also in English. But I make a link in answering to the question you raised to me. I make a link to the second question. The idea behind the European integration is that countries and nations across borders cooperate, not only across physical borders, also across economic borders, linguistic borders, cultural borders. That countries and nations across borders cooperate in common institutions they create because they know this is a frame to find a fair deal between big countries, smaller countries, richer, poorer, and to make us stronger, because together we are stronger in the worldwide competition in which we are living. Wherever I discuss in Europe that idea with citizens, also in the Czech Republic, people answer, yes, that's right. The idea is uncontested. The question is, identify citizens the idea still with the European Union as it is? And here's the answer, no. So I raise now another question. Should we give up the idea, or should we change the European Union? My proposal is we change the European Union to focus more on important items, worldwide challenges, and less on small, detailed regulation. Here, I agree entirely with President Zeemana, and I think if we discuss such items, also citizens in the Czech Republic will regain the necessary trust we need for the European Union. Aby v tomto sále také jednou vyzněla čeština, odpovím vám rovněž česky. Myslím si, že ďábel je skryt v detailu. A Evropskou unii někdy kompromitují byrokratické maličkosti, o kterém jsem se zmínil v první části svého projevu, a lidé si dostatečně neuvědomují obrovský přínos Evropské unie, jak pro evropský mír, tak pro hospodářskou prosperitu. Ale přešel bych k druhému detailu, jak konkrétně pomoci tuto situaci změnit. Jsem stoupenec názoru, že by měly vzniknout celoevropské politické strany, a to jak pro evropské, tak euroskeptické. To znamená, že v podstatě v evropských volbách by existovaly jakési národní frakce těchto celoevropských stran a volili byste tuto stranu jako celek bez ohledu na to, ze které země kandidát pochází. No a pokud jde o českou část takové kandidátky, já vím, že je to zase jako obvykle radikální myšlenka, proti které budou všichni protestovat, ale to se mně stává v životě běžně. V takovém případě samozřejmě záleží na síle osobností, které na té kandidátce budou. V žádném případě by to neměli být partajní funkcionáři, ale lidé, kteří už evropskou problematiku ovládají, dlouhodobě ji studovali a dokáží pak na půdě Evropského parlamentu vystupovat tak, že se za ně nemusíme stydět. Gentleman over there, please. Would you be so kind as to introduce yourself? No, I didn't mean you. Gentleman there with the yellow badge. Jsem mladý, pane. Sirůvček, Česká republika. Sirůvček, Česká republika. Já také přispěju k boji proti nezaměstnanosti a budu hovořit česky, aby překladatelé měli svou práci. Hovořilo se tady o vizi, o snu evropském, ale probuzení ze sna je vždycky těžké. Sen je možné uskutečnit, když ho zabijete. Jaká je nyní vize? Konkrétní, ne prostředek jako třeba vytvořit federální strany, ale vize, jakou měl Jean Monnet, jakou měl Jacques Delors,
další etapa nějak evropského vývoje, to může lidi mobilizovat. Dopoledne jste hovořili o boji nezaměstnanosti, ale to jsou stále jen projevy, prostředky určité. Cíl, jaký je cíl další etapa Evropské unie v jejím rozvoji? A to je na koho? Well, I may start, if you wish. Já sám jsem nedávno v Českém parlamentu o dlouhodobé vizi mluvil. Byla to sice dlouhodobá vize České republiky, ale myslím si, že se do značné míry dá vztáhnout na Evropskou unii jako celek. Myslím si, že po industriální fázi a po fázi služeb nás čeká fáze vzdělanostní společnosti, knowledge society. A předobraz této fáze vidím Skandinávii. Proto jsem stoupenec vysokých daní, které budou vkládány do rozvoje lidského potenciálu, do veřejného sektoru, zejména do školství a zdravotnictví. Vyhraje ta země, která bude mít nejvzdělanější lidi, což není totožné s počtem nositelů vysokoškolských diplomů, aby bylo jasně rozuměno. Takže nikomu tuto vizi nevnucuji, ale je to moje vize budoucí Evropy. Ja. Ja, wissen Sie, die Problematik ist vielleicht bezogen auf die Jugendarbeitslosigkeit folgendermaßen. Der junge Mann oder die junge Frau, die 300 Bewerbungen irgendwo hingeschickt hat, 300 Mal eine Absage bekommen hat, 300 Mal Nein. Wenn ich der mit einer Debatte über europäische Visionen komme, ich glaube, die würden mir sagen, hören Sie mal, vielleicht gehen Sie mal mit Ihren Visionen zum Arzt, ich brauche einen Job. Und deshalb glaube ich, müssen wir zwei Dinge tun. Natürlich müssen wir über die Langzeitperspektive der Europäischen Union reden, aber wir müssen vor allen Dingen kurzfristige soziale Probleme anpacken. Zum Beispiel das kleine und mittlere Unternehmen. Das sind diejenigen, die die meisten Arbeitsplätze in Europa schaffen, in ganz vielen Ländern der EU keine Kredite bekommen und deshalb nicht investieren können, weil wir in einem ungeklärten Bankenrahmen leben, den wir durch die Bankenunion klären sollen. Das sind konkrete Projekte, die wir anpacken müssen. In dem Moment, wo diese Kreditklemme in Ländern wie Spanien, Italien, Portugal, in Griechenland überwunden ist, und kleinere und mittlere Unternehmen wieder investieren können, stellen die auch Leute ein. Deshalb, ich bin dafür, dass wir die Langzeitperspektive der EU intensiv diskutieren, aber wir wissen doch alle selbst, wenn wir eine Vertragsänderung wollen, die dauert Jahre. Ich kann aber nicht die Probleme einer ganzen Generation lösen, indem ich sage, naja, in 5 Jahren haben wir einen neuen Vertrag. Nein, wir müssen die jetzt anpacken. Thank you. The gentleman up there, provided you're a journalist. David Mozecký, Slovenská televize a tedy dobrý den. Otázka na pana prezidenta Zemana. Hovoříte o potřebě přijmout euro, často pro Českou republiku. Do jakého roku byste byl rád, aby Česko to euro přijalo? Do kterého roku? Tak když budeme spolu dobře počítat, tak už v tomto roce Česká republika splňuje všechna 3 maastrichtská kritéria, která jsou nutná pro přijetí eura. Z toho vyplývá, že jako minimální vzdálenost pro přijetí eura jsou 2 roky, to je ten přechodný systém ERM2, kdy musí být stabilizován kurz koruny vůči euru v poměrně velmi úzkém fluktuačním rozpětí. Já jsem ovšem nedávno upozornil, že díky intervenci České národní banky se tento kurz nereálně odchýlil od reálného tržního kurzu, takže Česká národní banka komplikuje naše přijetí eura a smím-li být jako obvykle provokativní, domnívám se, že to dělá proto, protože se obává, že po přijetí eura část jejich kompetencí přejde na Evropskou centrální banku a žádná instituce se dobrovolně nevzdává svých kompetencí.
Nicméně optimistická odpověď na vaši otázku zní 2 roky, realistická asi tak 5 let. Okay. Thank you very much. Thank you. Děkuji.